Hi everyone, I'm Lindsay and today I would like to tell you a story of January 29th. What do birds eat? My grandpa likes birds. He often tells me what different birds eat. Birds eat many things. Some birds eat worms, some birds eat seeds and nuts. Do you want to know something funny? Birds eat many different things, but they don't have teeth. How do they chew their food? I wonder. What do birds eat? My grandpa likes birds. He often tells me what different birds eat. Birds eat many things. Some birds eat worms. Some birds eat seeds and nuts. Do you want to know something funny? Birds eat many different things, but they don't have teeth. How do they chew their food? I wonder. Chim ăn thức ăn gì? Ông nội tôi rất yêu thích chim. Ông thường chia sẻ với tôi những câu chuyện về các loài chim khác nhau và chế độ ăn của chúng. Chim tiêu thụ nhiều loại thức ăn. Một số loài chim ăn giun, một số loài chim ăn hạt và quả hạch. Bạn có muốn biết điều gì thú vị không? Chim tiêu thụ nhiều loại thức ăn khác nhau, nhưng chúng lại không có răng. Chúng nhai thức ăn ra sao? Tôi đang tự hỏi. That's all for our story today. Thank you for your listening. Goodbye.